क्या रोकावाना છે मतलब 7 જામીન મુક્ત કરેલ કોઈ ઓર્ડર છે? ये सर पेज नंबर 52 मतलब कंडीशन 62 पर कंडीशन है, कंडीशन नंबर 4 તમારી પાસે ऑलरेडी हमारे पास है हमें जब वीजा માટે પ્રોસેસ કરી તબ સર હાલ પાસપોર્ટ અમારી જોડે છે અમારે ખાલી ફેમિલી સાથે જવાનું હોય095 પાસપોર્ટ એમની પાસે છે ને એમને ફેમિલી સાથે જવું છે સર ભાઈઓએ રિપોર્ટ કરેલો છે નામદાર કોર્ટને યોગ્ય છે on the ground of change of circumstances. First of all, that the brief of the present petitioner as my honorable court, that before charge sheet, he has preferred the bail application that was came to be rejected by this honorable court. Thereafter, after filing of the charge sheet, he has again moved the regular bail that was also rejected, and thereafter he has moved to the honorable high court, and the said matter was came to be rejected. But here this petition has been moved on the ground of the change of circumstances that the accused number 1, my honorable court, that Hardik has been released by honorable high court. His order is on page number 40, annexure I. Here the the observation was coming on page number 41. Here the story is this, wise that the complainant has filed one complaint that he has been cheated on the ground of 600% return on the share market. Thereafter, when the FIR was came to be registered, the IO, the investigation team has observed that the money was traveling. So ultimately, it was gone in the account of the accused number 1, who so-called has been Hardik. And when the police personnel has arrested that person upon his statement, all of the facts has come out in the offense, and that is coming in the charge sheet paper also. Only on the sole basis of that person's statement, the investigation come to the present petitioner. And as per the allegation against that person also the same, that he has opened a 20 current accounts, and the money which has been traveled of 24 lakh, that was observed by the honorable high court. And now looking to the affidavit of the police personnel, my lord, here for the anti-incident part, that is also been considered by the honorable high court while giving the bail to the Hardik, that he is also, because ultimately the present petitioner along with that co-accused person are the co-accused in that. Now in the affidavit filed by the investigation team, it has been clear here. The investigation team that filed the affidavit that the present petitioner along with the co-accused person, they have on with fish hurt that આ કામના આરોપીના આધાર કાર્ડ સરનામું રહેવાસી સો વાળો સુરત વાળાનું
લાઇટ બિલ હાલના અરજદાર આરોપી આરોપી જય અંબે ઇમ્પેક્ટના પ્રોપરાઇટર હાર્દિક અરુણભાઈ મિશ્રીને આપી તેના આધાર કાર્ડ હાલના અરજદારના રહેણાંક સરનામા વાળું સરનામું અપડેટ કરાવેલ હોય જે આધાર કાર્ડની નકલ મેળવવામાં આવેલ છે. હાલના અરજદાર આરોપી પાસેથી કબજે કરવામાં આવેલ મોબાઈલ ફોન એમ 100 વાળું ટેલિગ્રામ ચાલુ છે જે ટેલિગ્રામમાં કર્માવાળા ટેલિગ્રામ આઈડી વાળા વ્યક્તિને બેંક ખાતાઓ બાબતે વાતચીત થયેલ છે જેમાં જય અંબે that this company was belonging to the accused number 1 કરવામાં આવે જેમ બેંક ખાતા અનબ્લોકિંગ કરાવવા તેમજ ઇન્ડિયન બેંકના DVS નંબર ચેન્જ અને જય અંબે ઇમ્પેક્ટ નામના ઇન્ડિયન બેંકનો મર્ચન્ટ QR કોડ માટે મેસેજ કરેલ છે. તેમજ સદર મોબાઈલના ફોનમાં ટેક્સ્ટ મેસેજમાં જય અંબે ઇમ્પેક્ટ તથા SBI ખાતા નંબર 100 વાળું ક્રેડિટ થયેલ છે અને 10 ક્રેડિટ થયેલાનું બેંક તરફથી આવતા ટેક્સ્ટ મેસેજ મળી આવેલ છે તે સ્ક્રીનશોટ લેવામાં આવેલ છે. That's mean, Honorable Court, as per the looking to the whole case, that the Hardik has informed to the investigation team that the accused number 2 is also involved in the said offense, and upon that the present petitioner has involved in the said offense. Now, looking to the whole circumstances that the accused number 1 as well as the present petitioner connected to same that account, and the accused number 1 has came to be released by the Honorable High Court, and therefore the present petitioner claiming the parity on the ground, on that ground, Honorable Court, that the accused number 1 who has claiming the parity upon the ground that the accused number 1 has came to be released, and therefore the present petitioner Differentiate the role. because my lord here role is this why It is your role and it is his role. my lord that may be, my lord, if Honorable Court may permit, that the page number 62 of the charge sheet counter, my lord, when the How much account had opened, how much account co-options had opened, how much money was received by you, how much money was my lord, received as by co-options. as per the case, this was that the Hardik, we have provided the light bill to the Hardik. That was coming in the statement of Hardik, that I have provided my torrent bill to the Hardik. Hardik has transferred Ahmedabad to Surat, all his document. Thereafter, he has opened the company in the name of the himself as well as the wife. There are in that only the present petitioner was coming in that total 24 lakh rupees has been come. Ultimately, if Honorable Court may see that the column of the second column, that still other co-accused person. My lord, allegations are there about the 2 crore and odd amount, but ultimately there are other co-accused persons, still they have been not arrested. The announcement in the charge sheet counter is that this amount has been went to their account also. But as per the allegation of the present petitioner is, as well as the co-accused is concerned, my lord, that was of 24 lakh rupees. Yep, column number 2, the Patham Indian company, that other 16 other all are there. They are not traceable right now, and 16 accused persons are there. still, my lord, absconding on charge sheet counter. That account holder. Now, what is your role as per the charge sheet? My role is that, Honorable Court, I was involved in the offense with the Hardik. When the money was coming out, we are taking the commission that 50%, 50,000 was goes to the Hardik, and I am taking the 25,000 rupees, and I have hand over the all the details to the accused other accused person who was still absconding, my lord. You have given the other absconding. Please.
with the how many accounts you have provided for the property structure? well, that the account has been provided by the Hardik to me, and that is total 20 accounts. Hardik gave you 20 accounts. 20 accounts. You have also opened account in your name in the name of Jai Ambe or something. Jayambe is no, that is Hardik only. Hardik's account. Hardik, You have not opened a No, ma'am. account in your name. no man, So Hardik has opened account in your name. no, in his name only, and he's along with his wife. Yes. આનો રોલ શું છે ને હાર્દિકનો રોલ? આમાં શું છે આનો રોલ શું છે? સર હાર્દિકનો રોલ એટલો છે કે જયંત ઇન્ફેક્શન નામે પોતે એકાઉન્ટ ખોલાવેલું છે. એ કોનું એકાઉન્ટ છે? હાર્દિકનું પોતાનું છે. જય અંબે. એ ખોલાવવામાં મદદ આ લોકોએ કરેલી છે, કારણ કે પોતાનું જે ઓરિજિનલ એડ્રેસ છે ઘનશ્યામ મોપાણીનું, એટલે ખાતું જય અંબેનું ઓપન કર્યું હાર્દિકે પોતાના નામ. મારું છે પોતાનું. આના નામના કોઈ એકાઉન્ટ છે? નહીં સર, આના નામે કોઈ. હાર્દિક મોકાણીના નામના કોઈ એકાઉન્ટ છે? ઘનશ્યામ મોપાણીના નામે. અરે ઘનશ્યામ હાર્દિક. આજે બેંકનું એનું તો છે. એની પાસે કોઈ ખાતું નથી જેમાં પૈસા આવ્યા છે? નહીં. પછી એને કેટલા પૈસા મેળવ્યા છે આ બધા ટ્રાન્ઝેક્શન? સર ટોટલ એક કીટ દીઠ 75,000 રૂપિયા મળતા એ લોકોને. 50,000 ખાતા ધારકને આપતા અને 25,000 પોતે ઘનશ્યામ મોપાણી પોતાના પાસે ચલાવે. એવા કેટલા લીધા છે? એ પાસે ટોટલ ઘનશ્યામ મોપાણીએ 46 ખાતા ખોલાવેલા છે. 20 જયંબે ઇફેક્ટના નામના અને દેવર્ષી ફેશન અને જયંબે ટેક્સટાઇલના ટોટલ 26 ખાતા. એ બધા કોના ખાતા? સર અલગ અલગ નામ છે. એટલે જય અંબે તો હાર્દિકના નામ. હા, પછી સર જયંબે ટેક્સટાઇલ છે એ મહેન્દ્ર કાર્યના નામના છે અને દેવર્ષી ફેશન છે એ જિગ્નેશ પ્રજાપતિ. એક જ જગ્યાના નામ સર અલગ અલગ. જયંબે જે પૈસા જમા થયા છે એ બધા આ જ ખાતામાં જમા થયા? એ જયંબે ઇફેક્ટના ઇકો બેંકના ખાતામાં છે. બધા જ પૈસા એમાં જમા થયા? 24 લાખ. ના ના, આના તો ટોટલ 2 કરોડ સર 70. નહીં, ટોટલ નથી થયા. 2,77,00,000માંથી 24,15,000 આ ખાતામાં જમા. આ જય અંબે એમાં હાર્દિક અને ઘનશ્યામની બે ભેગા મળીને એનો છે. બાકીના જે ખાતા છે એમાં આનો રોલ થતો નહીં. ઘનશ્યામ મોકાણીને 25,000 મળતા હતા. જી. પેલો પોતાના નામે ખાતું ખોલાવે હાર્દિક, તો એને શેના 50,000 મળે? પોતાનું એકાઉન્ટની બધી કીટ એને આપી દે છે. અચ્છા, ઓકે. એટલે એક ખાતું ખોલાવે ને આપે એના 75 મળે. જી. એવા એને 24 લાખ ડિપોઝિટ છે. 24 લાખ સર ફરિયાદીના ખાતાના ફ્રોડના અમાઉન્ટમાં આવે છે. આ બે ભેગા થઈને જેને ખાતું આપ્યું એ આરોપી આ લોકોને 75,000 રૂપિયા આપતો. જી. હાર્દિકના કેટલા ખાતા હતા? હાર્દિકના સર ટોટલ 20 લાખ. એટલે 10 લાખ રૂપિયા એને મળ્યા એટલે 5 લાખ આને મળ્યા. ટોટલ એમાઉન્ટ કેટલી રિકવર થઈ? ટોટલ હોલ્ડ એમાઉન્ટ આમાંથી સર નીકળી ગયેલા છે. કેસમાં હોલ્ડ છે પણ આ એકાઉન્ટમાં કોઈ હોલ્ડ છે. તો એનામાંથી બીજામાં વયા ગયા છે તરત જ. ટોટલ એમાઉન્ટ કેટલી હોલ્ડ ઉપર ફ્રીઝ કરેલી હોય? ટોટલ એમાઉન્ટ અરાઉન્ડ 24 લાખ અરાઉન્ડ છે. એપ્લિકેશન ચાલુ છે અહીંયા પાછા મેળવવા માટે. પણ 24 લાખનું જ છે ટીમ ટોટલ બધા ટોટલ
પેલાની સામે છે એટલે હું તો હજી સાંભળું છું બે આના સિવાય સર આ જ એકાઉન્ટ ઉપર 3 એફઆઈઆર થયેલી છે. એમાં તમિલનાડુ પોલીસ અહીંથી કબજો લઈ ગઈ છે. તો હાર્દિક નો લઈ ગયો છે બંને 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 એકમાં તો હાઈકોર્ટે છોડ્યા છે હા, હાર્દિક હાર્દિક મિશ્ર છોડે. બીજા કેટલા ગુનામાં જેલમાં છે સાહેબ, ત્યાં હૈદરાબાદમાં એક ઓફેન્સમાં બેન થઈ ગઈ છે, હવે બીજા ઓફેન્સમાં મૂકવાની છે. ટોટલ ત્યાં અત્યારે જે છે પેજ નંબર એની અંદર સાહેબ પહેલા 2 બતાવેલા, હવે 3 બતાવે છે સાહેબ. હાર્દિકના ટાઈમ ઉપર 2 બતાવે, પછી હવે બીજું એક એટલા ખાતામાં કહી રહ્યા છે ને એટલા હવે 3 બતાવે છે, ઇન્ક્લુડિંગ ધીસ 4 છે. ને હાઈકોર્ટમાં પણ એમણે હાર્દિકના ટાઈમ ઉપર પણ બતાવેલા છે, પેજ નંબર 41 ઉપર ઓબ્ઝર્વ છે. 3 એન્ટિસિડન્ટ બતાવ્યો એમાં છે હાર્દિક તો 16 કેસ પકડી લો બાકી કેમ રાખ્યો છે ભરતો નથી બસ ભરેલો ક્યાં વયો ગયો સ્લો એને હવે જેને ખાતા આપ્યા ને જેને તમને પૈસા આપ્યા ક્યાં જે જ્યારે રિમાન્ડ ઉપર હતા ત્યારે આખી ડિટેલ એમની જે હતી એ આપી એમને આઈઓને રિમાન્ડમાં બધું એમ જ છે કે અમે જાણતા તો એ આપી દીધો છે રિમાન્ડમાં ન હોય ને ત્યારે એમ છે કે 1 દી પોલીસ કસ્ટડી હતી 24 કલાકમાં બધું કહી દીધું પોતાનું ક્યાં ખાતું જ છે પણ એ તો હાર્દિક નું છે હા એટલે એવો જ રોલ હાર્દિક નો રોલ તો એવો છે કે પોતાનું ખાતું હતું 50,000 ખાતા દીધી લીધા અને પછી લીધા છે એને તો ખાતું આપી દીધું પછી એનો રોલ નથી કર્યો પછી રોલ આવે છે નહીં સર, પછી આ ફોન કરતા હોય ને એવું કઈ આવે છે નહીં સર. ફરિયાદી આમાં રોકાણ કરો નહીં. એ ઓપરેટ કરતા આને હોય ખ્યાલ જ નથી કે એનું શેમાં યુઝ થયું છે. એકાઉન્ટ હોલ્ડર ને ખ્યાલ નથી કે એનું એકાઉન્ટ શેમાં યુઝ થયું છે, કયા કેસમાં. એવું કામ એકાઉન્ટ આપ્યું ગેમિંગ કહેવાય, ગેમિંગના પૈસા માટેનું કીધેલું. એટલે? ગેમિંગ પેલા ખાતા અપાતા છે અત્યારે તો બધું હવે ગેમિંગના પૈસા આવે. એવી એન્ટ્રી કરો ફટકતી આવી જાય છે પછી તે સબક મળી ગયું. ત્યાં પૂરો તમે તો કેટલો બધો સબક લેવો હોય છે તમને બોલો ચિત્રગુપ્ત જ મોટે ચડ્યો છે અત્યારે એનો જે કર્મનો હિસાબ આપો એ પેલા તો આ બધાને હિસાબ થઈ જાય અને 20 ખાતા ખોલાવો તમે અને આપી દો લખપતિની સ્કીમ તે રીતે નહીં લાગે નામદાર કોર્ટે અગાઉ ચાલો આમાં શું છે?
That's why there is a bridge. This is also by your sister. जी सर. So this application will keep it with that letter. Understand? So the application is filed by Ahmedabad. उसपति એવું કીધું તમે નામદાર उसपति એવું કીધું તમે નામદાર કોર્ટનો પરમિશન લેવા તો તમે વિદેશ જવાના છો એ સાહેબ એ સાહેબ પુરાવા રજૂ કર્યા સાહેબ પાસપોર્ટ ઓથોરિટી અમને એવું કીધું સાહેબ એની મેં કોપી નામદાર કોર્ટમાં સાહેબ મેં રજૂ કર્યું છે. पासपोर्ट कौन सा क्या જી સર. पासपोर्ट जमा कराई दीजिए. આખા પાસપોર્ટ જમા કરાઈ શું આધાર से जमा कराई? કેસ નંબર 22 ઉપર છે સાહેબ પાસપોર્ટ ઓથોરિટી કે નામદાર કોર્ટ પરમિશન पासपोर्ट जमा कराई वाला कौन થાય? જમા કરાઈ દીધો છે પાછો કે નથી કરાવ્યો? પાસપોર્ટ જમા કરાઈ દીધો એમાં મેન્શન
Yes, sir. Before I start, one aspect is required to be clarified that grounds of arrest માં સાહેબ આરોપીની સહી લીધી છે અને 10/10/2025 લખાયું. So he is right now only given the grounds of. I'm not making a UN crime, but I'm just clarifying this. The second aspect is he was arrested on Friday from Dehradun and transit remand was sought from Dehradun court till 14th, subject to correction till 14th, and he is brought here before your honors today. He was here in Gandhinagar since Saturday. Therefore, they had sufficient time. That is what I'm trying to point out. And that too after registration of FIR in 2020. Right now, they have brought these supervening circumstances, which I don't say it is a supervening circumstance for arresting and securing remand. Kindly see this one document. 2023. In 2023, a warrant was sought under 267 of CRPC from this honorable court. Kindly see that application. હું વાંચીશ નહીં સાહેબ આખી. એનો ઓર્ડર કરેલો છે નામદાર કોર્ટે 28/3/2023. ફોર્મ નંબર 36 છે સર. તો આપ સાહેબ છેલ્લું પાનું જોશો ને, તિહાર જેલ to the honorable court. Can I read? In this regard, it is submitted that video circular dated so and so issued by competent authority at prison headquarters Tihar in pursuant to Honorable Delhi High Court order passed in so and so in the matter of so and so, immediately seek the clarification confirmation from the concerned court about the bail status of such other case in which the production warrant is received in this jail, preferably within 24 hours. They had tried to execute this warrant, but they could not execute this warrant at that relevant point of time. And kindly see one page before, the clarification is been given by the criminal branch specifically, and in which, kindly see second paragraph. In this regard, it is submitted that the, sir, એક છેલ્લું પાનું આપણે જોયું સર, ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ, ઓફિસ ઓફ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તિહાર જેલ, છેલ્લું પાનું સર. હા હા આપો, આપી દો, વાંચીને આપી દો. આ સાહેબ 23/3/2024 નો લેટર છે ઓફિસ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ તિહાર જેલનો, અને આનું ક્લેરિફિકેશન સાહેબ ક્રિમિનલ બ્રાન્ચે કરેલું છે 4/4/2024 ટુ ડેપ્યુટી સુપરિન્ટેન્ડન્ટ સેન્ટ્રલ જેલ તિહાર ન્યૂ દિલ્હી. This is in receipt. Oh, sir, second paragraph. In this regard, it is submitted that the concerned IO has not taken custody, arrested the so and so, and his no bail application has been filed. So at that relevant point of time, also this while securing this warrant, they could not take the custody of the accused. Right now, there are no supervening circumstances to grant bail in this case, and in other cases where there are same allegations, he has been granted bail by all the courts, be it Honorable Delhi High Court, Chandigarh High Court. And kindly see one order. I just want to show what type of allegation. Only one thing I want to read. Look. આજે એમને સાહેબ ઓનરેબલ દિલ્હી હાઈકોર્ટે જે જામીન પર છોડ્યા છે ને, એના ઓર્ડરમાં kindly see para 40, sir, because there are same allegations there also in Chandigarh, Rajasthan, બધી જગ્યાએ જ્યાં બધામાં જામીન પર એમને છોડી દીધા છે. એમાં સાહેબ આ સ્પેસિફિક એલિગેશન્સ પર આપ સાહેબને 40.1 સાહેબ મારે વાંચવું, 2 કે 3 પેરેગ્રાફ જ છે. I will not take more time. Para 40, sir. Page number 11. Where is, after considering the rival contentions of the parties, the considerations that weigh with this court at this stage are the following. Para 40.1, that there is no gainsaying that to his business entities, the petitioner is engaged in receiving monies from the public at large, and that at least 168 complaints have been received against the accused by the investigating agency, which has led to leading to filing of the subject FIR. That though the prosecution contends that subsequently several more complaints have also been received, which increases the money alleged cheated, as of date, charge sheet dated so and so filed in the matter relates to 168 complaints and alleges defalcation of about 7.37 crores.
that as argued on behalf of the petitioner, the receipt of money by his business entities is unverifiable since several of the amounts set out in the table of the victims in the charge sheet shows that many of those deposits were made in cash to certain persons and not directly to the company. Same is the case over here also. The veracity of the claims against these deposits is a matter of trial, and as of now, it cannot be said that all claims made by the complainants are prima facie verified. That copies of the agreement placed on record contain a risk factor. The agreements with respect to, in this case, done with the depositor has this agreement and has this risk clause. This factors provision in clause 11, which in so many words cautions the investor complainant as to the risk involved in the film business and read as under risk factor. Investment in the film industry is risky. There can be no assurance of the economic success of any motion picture. The commercial success of a motion picture depends upon the quality and acceptance of other release films at or near the same time, general economic factors and other factors. Therefore, what I am trying to show is that by these observation, Honorable Delhi High Court had granted him bail in the case where સાહેબ મેં જે આપને તિહાર જેલનું બતાવ્યું ને એ જ કેસમાં એમાં અંદર હતા અને આ એ જ કેસનો ઓર્ડર છે. આમાં જે આરોપી બતાવે છે એમાંથી 3 આરોપી પંકજ ગોયલ, પ્રિયેશ સિન્હા, આપ સાહેબ જોશો રિમાન્ડ રિપોર્ટમાં, પંકજ ગોયલ, પ્રિયેશ સિન્હા અને ધરમવીર સિંહ આમને નામદાર કોર્ટે જામીન પર છોડેલા છે. અને એક આરોપી જેનું નામ નથી. Sir, I understand. We are not arguing. I understand, sir. I'm sorry. But what I am trying to show is the case is totally based on the documentary evidence. Right now, his custody is not required. In these 5 years, they could have collected all the documents from the concerned bank, ROC, company, etc., but they did not do it. Right now, for the purpose of in the name of investigation, they are seeking remand. Therefore, I am my humble submission is this application is required to be. Yes, sir. जी सर. चंडीगढ़, some in Rajasthan, Karnal, Punjab. Yes, that is the main thing. What has happened is in આમાં સાહેબ એલિગેશન FIR ની એલિગેશન પ્રમાણે એ લોકો એવું કહે છે કે અમે ઇનફેક્ટ આમાં જે પહેલો આરોપી છે ને એને 2016 માં એક કંપની ફ્લોટ કરી બ્લુ ફોક્સ મોશન પિક્ચર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. એ લોકો સાહેબ બધી જગ્યાએ મીટિંગ કરીને બધાને એવું કહેતા હતા કે અમે તમારે જો મૂવીઝમાં ફાઇનાન્સ કરવા માટે ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો વી વિલ સાઇન એન અગ્રીમેન્ટ ફોર ફાઇનાન્સિંગ for financing in the films, and thereafter as and when the profits or yes, but I was 10% partner at that relevant point of time. Pachi sir, other persons are sir, Harjit Singh, Manu Prashant B. Yes, yes, yes.
આવી જશે પાછું.